අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ database management system subject එකට අදාළව හදන question set වල question set 45 අපි බලමු මොනවද question set 45ට කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී අපිට scenario එකක් දීලා තියෙනවා. The principal of Ranabima School in Kandy intend to create a software to enter the information of teacher and student in that school. You are entrusted with the task of creating this software. Your team is tasked with developing the database of this software. Database development work is shared between you and everyone on the team. You are tasked with storing student and teacher information, creating the tables needed to store the subject that teachers teach and the subject that students learn. Use the instruction below to create it. මෙතනදීත් මේ දීලා තියෙන scenario එක 47 වෙනි question set එකේ තිබ්බ scenario එකමයි. ඉතින් මම මෙතනදී ඒක explain කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. All the teachers in the school teach one subject or several subjects. Create a table called teacher has subject to store information on all the subjects that teacher teach. In the initial stage of this software, the principal decides to store the details of the teachers who teach only the main subject of grade 9. Follow the instruction below to create this table. Use DDL Query to create the table. මෙතනදී අපිට DDL query use කරලා තමයි මේ teacher has table එක create කරගන්න කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒ table එකත් create කරගමු. ඉතින් අපිට මෙතනදී අපිට password එක enter කරන්න කියනවා. මේ විදිහට password එක enter කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී අපි කලින් හදාගත්තනේ මේ රණබීම ස්කූල් එකට අදාළ database එක. ඉතින් අපි මෙතනදී අපිට කියනවා ඒ database එකේ තියෙන teacher has subject කියන table එක හදන්න කියලා. දැන් අපි මෙතනදී කලින් හදාගත්ත නිසා මෙතනදී අපි database එක ආයෙ create කරන්න යන්නේ. use කරන එක තමයි කරන්නේ. මේ විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් database එක මේ විදිහට change වුණා කියලා එනවා. දැන් අපි මෙතනද create කරගමු. මම ඉතින් කලින් කියලා දුන්නා ඇයි අපි මෙතනදී if not exist use කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම ඒකම දාගන්නවා. Teacher has subject මුලින්ම තියෙන්නේ subject ID එක column name එක විදිහට. ඊට පස්සේ data type එක දීලා තියෙනවා. not null. ඊට පස්සේ teacher ID ඊට පස්සේ මෙතනදී තියෙනවා අපිට foreign key add කරගන්න. ඉතින් අපි මෙතනට foreign key වෙනම add කරගමු. foreign key ඊට පස්සේ අපිට subject ID එක subject ID reference වෙන්නේ ඊට පස්සේ තව foreign key එකක් තියෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි foreign key ටික add කරගත්තේ. මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ foreign key දෙක subject id teacher id කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි query එක ලියාගත්තා. දැන් අපි මේක execute run කරගමු. මේ විදිහට query okay කියලා message එකක් එනවා. දැන් අපි ගිහින් බලමු. KD එකෙන් open කරලා ඔයාලට පේනවද teacher has subject කියලා මෙතන table එකක් create කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට foreign key දෙකත් add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන question වල ඊළඟට තියෙන්නේ it is necessary to add a column name id to the table name teacher has subject which is created to store all the subject taught by the teachers. The column you add is with the primary key and your team leader has said that auto increment is mandatory. Name the DDL query required for that. Use the query to add that column to the teacher has subject. මෙතනදි කියනවා teacher has subject කියන table එකට id එකක් add කරන්න කියලා column එක විදිහට. ඉතින් අපි මෙතනදී ඒකට DDL query එකක් තමයි use කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට query ලියාගමු. මෙතනදී අපිට alt table කියන එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. alt table අපි කලින් use කරලා තියෙන හින්දා රණබිම school db එක මෙතනදී ආයි එක ලියාගන්න නැහැ. ඒතර අපිට teacher has subject කියන එකටනේ teacher has subject කියන table එකට තමයි id එක add කරන්න ඕනේ. id එක add කරන්න අපි int ඒ වගේම not null primary key එක auto increment. ඉතින් මේ විදිහට තමයි query ලියාගත්තේ. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. මෙතනදී එනවා query okay කියලා message එකක්. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක add වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒ column එක add වෙලා තියෙනවා teacher has subject කියන table එකට. අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් it is compulsory for all students in grade 9 of school to learn all the major subjects. Create a table named student has subject to store that information. To do so, follow the instruction below. Use DDL query to create this table. මෙතනදී අපිට කියනවා DDL query use කරලා කලින් වගේම student has subject කියලා table එකක් create කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකෙදිත් column name, data type, length දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේකටත් ඒ විදිහට create කරගමු.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ query එක ලියාගත්තේ. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. මෙතනදී query එක okay කියනවා. දැන් අපි ගිහින් බලමු අපේ database එකේ refresh කරලා. ඔයාලට පේන ඇති student has subject කියලා table එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී එයාගේ subject ID එකටයි student ID එකටයි කියන එකට foreign key ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අවසාන question එක විදිහට student need to add a column name ID in the table name student has subject which is created to store all the subject they are learning. Your team leader says that the column you add must be a primary key and that column must be auto increment. Create the required DDL query. Add that column to the student has subject table using that query. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ student has subject කියන table එකේ unique අඳුන ගන්න ID කියන name ID කියලා එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට auto increment ඒ වගේම primary key කියන ඒවා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකත් මේ විදිහටම query එකක් මාර්ගයෙන් ලියාගමු. අපි දැන් මෙතනදී අලුතින් table එකට student has subject කියන table එකට අලුතින් column එකක් add කරන හින්දා all to table කියලා අපි මෙතනදී use කරමු. int එකක් ඒ වගේම not null primary key ඒ වගේම auto increment. ඉතින් මේ විදිහට ඒ query එකක් ලියාගෙන අපි දැන් මේක run කරගමු. ඔයාලට පේනවා මේකෙදිත් query එක okay කියලා ආවා. දැන් අපි ගිහින් බලමු database එකේ මේක හැදිලා තියෙනවද කියලා. මෙතනදී ID කියලා කියන්නේ student has subject කියන table එකට ID කියලා column එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම 45 වෙනි question set එක අවසන් කරගත්තේ. ඉතින් අපි ඊළඟට 46 වෙනි question set එකේදී හමු වෙමු.